Unit 9. We went to the airport. 1. Listen and read. المفردات المطلوبة في هذه الوحدة: check in, collect, cry, customer, customs, go through, journey, land, passport, suitcase, board the plane, take off, teddy bear, size, square meter. Samira, here's the airport. Look at the new building. Dad, yes, it's bigger than the old building. Karim, let's look for Uncle Hassan, Aunt Mona and Selma. Karim, look, I can see them. Uncle Hassan, hello everyone. Our plane landed early. Aunt Mona, we collected our suitcases and went through customs. Then we had lunch while we were waiting for you. Samira, did Selma like the journey? Uncle Hassan, yes, she did, but she started to cry while we were checking in and showing our passports. Aunt Mona, she slept most of the time on the plane. She woke up while the plane was landing. Dad, I'll put the suitcases in the car. Samira, I'll carry Selma. Aunt Mona, thank you, Samira. Here's a present for you and Karim. It's from Lebanon. Karim, it's a box of sweets. Thank you, Aunt Mona. الفعل الماضي البسيط. The past simple. الفعل الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل أي verb to. الصيغة تأتي فاعل في بداية الجملة ثم الفعل في التصريف الثاني ثم تكملة الجملة. أنواع الفعل الماضي البسيط: تقسم الأفعال الماضية إلى قسمين: أفعال منتظمة regular verbs، وهي الأفعال التي يضاف إلى آخرها ed أو d عند تحويلها إلى ماضي. مثل: play يلعب، played لعب، help يساعد، helped ساعد، phone يتصل، phoned اتصل. 2. أفعال غير منتظمة irregular verb، ويجب حفظها من ملحق الأفعال الشاذة آخر الكتاب. الكلمات الدالة هي الكلمات التي إن وجدت في الجملة تدل على الزمن الماضي، لذلك تستخدم مع الفعل الماضي البسيط. ago قبل، in زائد سنة ماضية، last زائد زمن، this زائد زمن، on زائد يوم، yesterday أي الأمس. هذا جدول ينظم مجموعة من الأفعال في البيس فورم أي الفعل المضارع والفعل الثاني، وما هي التغيرات التي تقابل التحويل من المضارع للماضي. go went، have or has had، be was. be تقسم إلى فعلين is و are في، فهي في الماضي لل is was ولل are were. see saw، do or does did، read read. طريقة صياغة السؤال من الفعل الماضي البسيط: يمكن صياغة السؤال من الفعل الماضي بوضع did في بداية الجملة، ثم نضع الفاعل سواء كان مفردا أم جمع، ثم فعل مجرد
did فاعل فعل مجرد وتكملة الجملة. أما الجواب حسب الإثبات أو النفي فيكون في حالة الإثبات yes كما الفاعل ودid ونو كما الفاعل ودidn't. مثال did he come to school yesterday؟ هل هو ذهب إلى المدرسة الأمس؟ إذا كان الجواب في حالة الإثبات نقول yes he did. نفي الفعل الماضي البسيط يتم نفيه بوضع didn't قبل الفعل، والمعلوم أنه بعد didn't يأتي الفعل مجردا من أي زيادة. I didn't go to school yesterday. أنا لم أذهب للمدرسة الأمس. صياغة السؤال من الفعل الماضي البسيط باستخدام ال WH questions. نضع السؤال WH في بداية الجملة، ثم نضع did، ثم نضع الفاعل، ثم نضع فعل مجرد، ثم تكملة الجملة. الجواب يكون الفاعل، ثم الفعل تصريف ثاني، ثم جواب حسب نوع السؤال بال WH questions. مثال when did she buy a book؟ متى اشترت الكتاب؟ she bought a book last week. اشترت الكتاب في الشهر الماضي. الفعل الماضي البسيط من أفعال بي يقسم إلى was و were. was في حالة الفاعل المفرد it he she والضمير I والاسم المفرد، أما were في حالة الفاعل الجمع we you they والاسم الجمع أيضا يأخذ were. يصاغ السؤال من أفعال بي بوضع was أو were في بداية الجملة، ثم نضع الفاعل ثم تكملة الجملة. أما الجواب يكون yes والفاعل was أو were ونو والفاعل wasn't أو weren't. مثال was she happy؟ هل هي سعيدة؟ yes she was. نعم هي سعيدة. were they happy؟ هل هم سعيدون؟ no they weren't. ليسوا سعيدون. صياغة السؤال من الفعل الماضي البسيط من أفعال بي وال WH question. نضع بداية WH question ثم was أو were ثم الفاعل ثم تكملة الجملة، والجواب يكون فاعل was أو were والجواب حسب نوع السؤال. مثال when were you 7؟ متى كان عمرك 7 سنوات؟ I was 7 in 2010. لقد كنت في 7 في عام 2010. لاحظ كما ذكرنا سابقا إن الفاعل you عند الإجابة يتحول إلى I عندما يدل على الشخص الذي يتكلم عن نفسه. الفعل الماضي المستمر the past continuous هو الفعل الذي كان مستمرا في فترة معينة في الزمن الماضي. يستخدم حتى نصف الفعل كان مستمرا في الحدوث في فترة محددة في الزمن الماضي. أشكال الفعل الماضي المستمر. يقسم الفعل الماضي المستمر إلى قسمين: إذا كان الفاعل مفردا he أو she أو it أو اسم مفرد أو الضمير I، يأتي الفاعل بداية الجملة ثم يأتي was ثم فعل ing. أما الفعل الجمع with they و you والاسم الجمع فيأتي الفاعل ثم were ثم فعل ing. نفي الفعل الماضي المستمر. يتم نفي الفعل الماضي البسيط المستمر بطريقتين: نضع فاعلا ثم weren't ثم فعل ing، أو فاعل مفرد wasn't وفعل ing. مثال we weren't doing homework. she wasn't playing football. أما صياغة السؤال فتكون بوضع was أو were ثم الفاعل ثم الفعل ing. was he looking at the book؟ هل هم كانوا ينظروا إلى الكتب؟ الجواب في حالة الإثبات يكون yes وفاعل was and were، أو no والفاعل wasn't and weren't. صياغة السؤال من الفعل الماضي المستمر تكون بوضع WH question ثم was أو were ثم فاعل ثم فعل ing. What was you studying؟ ماذا كنت تدرس؟ الجواب يكون فاعل ثم was أو were ثم فعل ing ثم جواب حسب نوع السؤال I was studying English. الكلمات التي نوجد في الجملة تدل على الفعل الماضي المستمر
هي أي وقت محدد في الماضي بالساعة أو الدقيقة أو جزء من أجزاء اليوم حدث فيه الفعل باستمرار. Sunday morning, yesterday afternoon, yesterday at 7 o'clock, at breakfast time yesterday, last day at 8 o'clock, at 6 o'clock this morning. أما بالنسبة لوين ووايل وآز فهي ثلاثة ظروف تخصص في الاستخدام للحديث والربط بين الماضي البسيط والماضي المستمر. I was studying when the bus came. لقد كنت أدرس أثناء قدوم الباص. نلاحظ أن while عندما وقعت سبقت بفعل مضارع فعل ماضي مستمر وجاء بعدها فعلا ماضيا بسيطا. أما بالنسبة لوايل I played football while mom was coming فإن while يسبقها فعل ماضي بسيط ويأتي بعدها الفعل الماضي المستمر. I ate as they were running. as جاء قبلها فعل الماضي البسيط وبعدها الفعل الماضي المستمر. مجموعة الأمثلة على الماضي المستمر. 1. Omar was shopping on Sunday morning. 2. Was he playing football yesterday morning? No, he wasn't. 3. What were you doing at 6 o'clock this morning? I was sleeping at 6 o'clock this morning. أما التمرين الإضافي اللي يتمرن عليه الطالب من خارج المنهاج ثم ينظر إلى الإجابات في الأسفل. I rice yesterday cooked لأن yesterday من دلائل الماضي البسيط. 2. At 8 o'clock last night I was studying لأنه يتحدث عن وقت محدد في الماضي أي كان مستمرا في الدراسة. He فراغ finished his exam last day finished لأنها تدل على الماضي البسيط. 4. I dinner when Sammy called me. I was eating when تربط بين الفعلين الماضي البسيط والماضي المستمر جاء بعدها ماضي بسيط فيصبحها ماضي مستمر. 5. I not see Sarah in the party. I didn't see didn't يأتي بعدها فعل مجرد وهي النفي للماضي البسيط. 2. Listen and answer. What happened to the teddy bear? 1. Aunt Mona, we arrived at the airport at 7 o'clock. We went to the check in the desk. Selma started to cry while we were checking in. I gave Selma her teddy bear. 2. Aunt Mona, Selma slept while we were waiting for the plane. Uncle Hassan read a book. 3. Aunt Mona, I looked for Selma's teddy bear while we were boarding the plane. The teddy bear wasn't in my bag. 4. Aunt Mona, I sat down by the window with Selma. We talked while the plane was taking off. 5. Aunt Mona, Selma woke up while we were landing. We looked out of the window together. 6. Aunt Mona, we got off the plane. A little girl saw us while we were collecting our suitcases. She gave us the teddy bear. Aunt Mona gave Selma the teddy bear while they were checking in. They couldn't find the bear when they boarded the plane. A little girl found the teddy bear and gave it to them. 3. Listen again and match. Looked for, board the plane, saw us, collect the suitcase. Talked, take off.
started to cry. Check in. Slept. Wait for the plane. Woke up. Land. 1D, 2E, 3A, 4C, 5F, and 6B. 4. Look and say. Selma started to cry while they were crying in. Selma started to cry while they were crying in. Selma slept while they were waiting for the plane. Aunt Mona looked for the teddy bear while they were boarding the plane. Aunt Mona and Uncle Hassan talked while they were taking off. Selma woke up while they were landing. A little girl saw them while they were collecting their suitcase. She gave them the teddy bear. 5. Read and answer. Does Samira like the airport? We went to Queen Alia International Airport on Saturday. It is the biggest airport in Jordan. There is a new airport building. King Abdullah opened the new building in March 2013. It is very big and very modern. I think that it looks beautiful. The windows are really big. You can watch the planes take off the land. There is a mosque. There are also a lot of shops, cafes, and restaurants inside the building. It's great. My father told my brother and me about the airport while we were looking for my uncle and aunt. The new building is more than 100,000 square meters. That's about the same size of two of the old buildings. More than 1,000 planes land and take off from the airport every week. Many people come here every year. I like the airport very much. A lot of other people like the airport too. The airport has won some prizes. 6. Read again and match the sentence. 1. King Abdullah opened the new building in. 2. In the airport there are. 3. The new building is bigger than. 4. Every week. 5. A lot of people think that. A 100,000 square meter. More than 1,000 planes land takeoff. The airport is beautiful. March 2013. Shops, cafes, and restaurants. 7. Listen and say. 1. Walk to school. We drive to our cousin's house. 8. Ask and answer. Did Layla email Samira? Email, phone Samira. Eat, bake a cake. Read, recite the Quran. Buy, watch a DVD. No, she didn't. She phoned Samira.
Did Layla email Samira? No, she didn't. She phoned Samira. Did Mom eat a cake? No, she didn't. She baked a cake. Did Samira read the Quran? No, she didn't. She recited the Quran. Did Samira buy a DVD? No, she didn't. She watched a DVD. Nine. Talk about you. I met a friend while I was walking to school, while I was walking to school, while I was eating my lunch, while I was playing tennis, while I was doing my homework, while I was watching television. I heard the crash while I was eating my lunch. I fell down while I was playing tennis. The light fused while I was doing my homework. I fell asleep while I was watching television.